Compatriotes tout partout à travers le monde, et spécialement en Haïti, je salue vous. Observate. Je suis content d'entrer là aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Since announcing his resignation, outgoing New York Governor Andrew Cuomo, whom have been accused of sexually harassed 11 women, has spoken for the first time. This morning he said, I feel like I did the right thing. I did the right thing for the state. Despite the fact that he's resigning, he said he would have won any impeachment case. He would have made the state legislature look like a ship of fools. So, therefore, this man is still claiming his innocence, according to his words. So he said that he's got two options, option A, option B. So he could have fought it, he could have resigned. So therefore he did it because that was the right thing for the state. So therefore, if he wasn't for himself, if he was not for the state, he would have fought it, which he would have won, according to his words, if I'm understanding clearly what he said. But anyway, that's not the only news I have for you today. We also have a 24-year-old male named Anthony Ali, who has been shot and killed in South Richmond Hill, Queens, following a crash that involved two vehicles. I can't really tell whether or not it was a road rage because it happened so abruptly. The two cars was driving down a one-way street, and then suddenly, after crashing on a vehicle and I think on a tree, his vehicle has crashed, and the other driver from the vehicle jumped out and shot him in his chest and then in his head. And the 24-year-old male has died. Oh God, that is so harsh, man. You know, a lot of you, not a lot of you, but for people who's probably younger than 24 years old, they may not understand what that means. You know, for someone like me who is older, I get it. That basically means that, let's say, for instance, I'm this guy who have been killed at 24 years old. I would not have been here right now making this video. I would not have the opportunity to wake up this morning and just breathe air, bro. 24 years old. For someone that is 30, 40, 50, or even older, when they're listening to this news, bro, they're gonna be like, God damn, 24. I'm 50. That means the last 26 years I live, I would not have the opportunity to do so. That's what it means, bro. This is just crazy, man. This is just crazy. For those of you who may have kids out there, you know what it's like to raise somebody, to invest in somebody. You know what I'm saying? Because this guy, he's got a mom, he's got a father, he's got family, bro. How you think his parents gonna fail, bro? All these years they've been investing time in him, you know, raising him, nurturing him, and all that good stuff. And now, for whatever the reason might be, because, you know, I don't know if it was road rage or if he had something else to do with it, but I don't know, the way it seems, it's like the man was being chased for some reason. I can't tell, because I will leave that with the investigators to come out what the motive was behind this killing. Anyway, papa haïtien, nous avons une nouvelle jeudi, gouverneur New York là, qui est Andrew Cuomo, comme on connaît déjà, monsieur a accusé qu'elle était sexuellement harassé 11 femmes pendant le sous pouvoir, mais monsieur a décidé de quitter le pouvoir à cause de ça. Mais il dit, si c'est pour bénéfice État alliant, quand il tape gouverner, il tape goumé à 15 ans, il tape même gagner elle-même. Mais monsieur, c'est parce que l'État l'a pile. Il est obligé de faire parce que c'est ça qui est plus bon pour bénéfice l'État. Et nous avons encore dans la zone qui Queens, dans la ville Queens, nous avons un qui a 24 ans, des nègres sous machine, tous les deux courir ensemble, frapper dans l'autre bois, dans le pied bois, et puis on l'autre nègre saute dans l'autre machine, il tire avec ça deux fois, il y a une tête, il y a l'estomac. C'est seulement 24 ans. Un monde qui est plus grand que 24 ans, on ça veut dire. L'homme prend la voix jeune comme ça, bonnet comme ça, et pas la voix, il prend vraiment vrai. Et pas la voix parce qu'il est pour mourir. Tout est fini.
Men se la vi paran, la vi fami ou, paske se moun sa yo ki rete nan soufrans la, nan tribilasyon, yo wal si bien. Paran ki grandzi ou, leve ou, ki fe pel sakris pou ou gen 24 an, li pa panse kote ka, li même nan tête li panse se ou même ki ta supposé enterrer li, paske konsal ta supposé ye. Nan la vi, pa supposé gen aucun parent qui ta doué pour yo enterrer petit yo. Son bail qui très grave ça, bon ti bail petit. Parce que majorité parents yo toujours prêt pour yo sacrifier pour yo même bail la vie yo petit yo. So nan tête yo toujours pensé qu'il a vivre une belle vie à petit yo, den la yo aller petit yo enterrer yo, but laisser yo même qui vont enterrer petit pauvre. Quand y a vision a joué dans tête de l'être moun sa grandi. Et bon ti bail qui bon ti douleur qui léger non. Well, comme dans tout côté je nous connais là, humain. J'aime toujours dire le monde là est un problème parce que le monde là son mode simple, c'est comme si me dégazo ou gon verre de l'eau qui tout clair, c'est mode là ça. Quand il y a de l'eau ça, au café sauve la veille. Sauf le café thé avec, ou fait café avec, ou fait chocolat avec, café jus avec, tout soit fait si jus couleur jus vle là et au cap balé couleur, au cap balé goût, au café salé, au café douce. Et au café la main, ben c'est mode là ça. So de l'eau ça nous décide de faire avec, ça n'a fait dans mode là. Therefore, mode là bon mauvais place, c'est nous-mêmes qui crasé mode là, c'est nous-mêmes qui avons problème non. Et nous supposons agir, puis bien nous supposons penser avant de réagir. Parce qu'on s'y pense pour 2-3 minutes qu'à faire une grosse distinction, ou bien un gros changement dans l'action que tu as commettre contre un prochain. Qu'on est déjà nous tous ces haïtiens nous chacun nous avons un rôle pour nous jouer, nous supposons chercher contre qui ça rôle ça est pour nous jouer parce que Haïti c'est pays pas Haïti c'est pays pas Haïti c'est pays pas nous lié. On peut te coller pour nous avancer devant. Nous allons après encore dans l'autre vidéo.